నమస్తే, నేను మీ యాంకర్ పృథ్వీ. వెల్కమ్ టు SumanTV USA. ఈరోజు మన షోలో ఉన్నారు యుఎస్లో ఉన్న ఆడియన్స్ని తన యాక్టింగ్తో ఇంప్రెస్ చేసిన ఒక టాలెంటెడ్ తెలుగు యాక్ట్రెస్. కౌబాయ్స్ అండ్ హిందూస్, కర్రీ సెంట్, ఇండియా స్వీట్ అండ్ స్పైసెస్ లాంటి ఎన్నో మూవీస్లో తన పవర్ఫుల్ రోల్ చేసి ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సౌత్ ఏషియన్ రిప్రజెంటేషన్ని గ్లోబల్ స్టేజ్ మీదకి ప్రౌడ్గా తీసుకెళ్లిన ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్. షీఈస్ ద ఓన్లీ వన్ versatile Priya Deva. Some of these Indian girls these days get married off so very young. Hello Andy. Hello Andy. Namaste. Namaste. Thanks for coming to Atlanta. మా SumanTV audience-కి మీ గురించి తెలుసుకునే అవకాశం మాకు దొరికినందుకు we are so happy. Oh, well, నాకు చాలా సంతోషం అండి. ఇది, to do this type of interviews is very important kada, because my parents are Telugu and I'm very proud of, my Telugu heritage and culture, and so it's nice to be able to cross that bridge. Kada, so, one foot in the US, one foot in what I call Telugu Desam. So yes. When I do the red carpets, if there's other Telugu filmmakers, gettiga antanu. Andaru Telugu Desam valu, come, we'll take the pictures. So that is a big thing for me. I have to mention this. Meeru Telugu Desam annappudu there is a party, there is a political party. I know. And I try to say it, I don't want it to be political, kada, because I think for me, I'm very proud of being Telugu. Yeah, of course we should. But I understand, we have Andhra Pradesh, we have Telangana, we have our own politics like we do in the United States. True. But I work very hard at wanting to represent being Telugu. Definitely. Telugu అమ్మాయి, మా అమ్మ నాన్న తెలుగు వాళ్ళు. మా ఇంట్లో మేము పప్పు తింటాము, గోంగూర పచ్చడి, నాకు అయితే మినపసున్ని అండ్ మైసూర్ పాక్ అన్న పిచ్చకపోతుంది నేను. ఇన్ఫాక్ట్ ఆన్ మై బర్త్డే ఎవ్రీ ఇయర్ మా అమ్మ పొద్దునే వస్తారు, ఒక టిన్లో ద బెస్ట్ మినపసున్ని అమ్మ తెస్తాను. షీ బ్రింగ్స్ ఇట్ ద డబ్బా అండ్ ఐ డోంట్ లెట్ ఎనీబడి ఈట్ ఇట్, నేనే తినేస్తాను. అంతే. సో ఐ వాంట్ యువర్ వ్యూవర్స్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫర్ మీ it's very important for your viewers to understand that I'm just very proud of being Telugu. We are proud to actually have ఈ హాలీవుడ్ లో కూడా మన తెలుగు వాళ్ళు వచ్చి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారని. అదే, yes, agreed, because మామూలుగా అందరూ like about 20 years ago kada, it was like Kavi Raz, Shabana Azmi ji, Shabana ji. I was actually at a film festival with her last week in Chicago. And Hollywood understood us as Indians as North Indians or Hindi speakers. Yeah. But now you're seeing, people like me. Yes, where when I come into the room, nenu antanu casting toti nenu cheptanu. Okay, so sure, meeku Hindi kavalante nenu maatladtanu Hindi lo. Kani Telugu is my mother tongue. Yes. So can we consider doing this role as a Telugu American? Yeah, that's a good thing. It's actually worked. Ipudu Never Have I Ever is Tamil English. Yes. Kada? And now the films that I'm doing, or when I'm approached by filmmakers, they'll say, I'm a Bengali American filmmaker, but you know what? Let's do it in Telugu. Wow. So those are, it just feels good that I can say I'm Telugu. So let's have Mavadkai Papu in a thali at the table if we're doing, instead of chola bhatura or saag paneer. Why not? Yes. Right? Why not just bring our culture and our food and kanchipattu cheerulu, like that. So there has been this lovely change and a movement towards identifying that in India we have different languages. And we can be Telugu. That's a great thing. You were born in మీరు కన్నడలో పుట్టారు కదా, Canada. అవునండి. And Canadaలో పుట్టి US లో you have brought up, grown up. So how did your journey start? మీ జర్నీ అసలు యాక్టింగ్ లోకి ఎలా స్టార్ట్ అయింది? అందరితోటి I say this quite often. నేను పుట్టినప్పుడు నాకు బాగానే తెలుసు I was going to be an actress. అంతే. Okay. And if you were to have my mother here, Mama, ade, for the time I was, I was like, oh my gosh, I want to do this. And, but appudu,
roles levu for Indian actors. for an Indian actor. So my father, who comes from the Tanguturi Prakasam family, so nice. we have Tanguturi Prakasam garu is my great grandfather, and Surya Kumari Tanguturi is na sonta bama challalu. She's actually ma nana sonta pinni. Okay, nice. And then Vijay Chandar is my babai garu. So I was very familiar with Telugu film industry. But here, I needed to find a way. True. And the way was to do theater. Yes, absolutely. And fortunately, I was very, very lucky and very successful. So I spent the majority of my acting career doing theater, doing musical theater, because Apudu also, there was no Carnatic teachers or anything like that. So I studied opera. Oh, So I'm a trained opera singer and a trained, what here we call lyrical vocal. It's a type of training. Okay. And I did that. Nice And I to know that. studied acting, and my career started in stage wow. and stage performances and semi-professional performances. Of course, there are so many lead actors. వాళ్ళు కూడా స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అందరూ. So it's a base. Yeah. It's a base where you a good start base. learning. Yeah. మీరు ఇప్పుడు అట్లాంటాకి వచ్చారు కదా. So you came to an Oscar nominated film, which is Asha. Yes. So I was here last night. We had the screening for Asha. Okay. Asha is a Bengali English film. It was written and directed by Mothri Ghosh. Wow, And okay. she is a Bengali award-winning screenwriter and director. And we had the red carpet was last night. Okay. And it was screened at the film festival called Out on Film, Okay. which is a Oscar and BAFTA qualifying film festival. Oh. So when you have a film, it'll go to film festivals, and then if you are accepted into these, but these are prestigious film festivals, festivals. like the high level film festivals. Appudu we get accepted into those. And then if we win awards, then we can get funneled into the actual contention for Oscars and Okay. BAFTA. So this is not the initial, like This is the initial stages. stage. Ade. Okay. So It's this is the initial stages, stage. yeah. And you have other thing to go with. ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ కూడా ఉంది దీని తర్వాత. Ade, definite, yeah. But this is the first entry, Yes. kada, because you can't get there. And It's then, not nominated yet. It's just the step two. it's the step to get nominated, to be in the list. Okay. And and it's difficult. It doesn't matter whether it's a South Asian film or it's an American film or a British Yes. film. For this particular film, Asha, what makes it very special is the BAFTAs are the Oscars of England. Okay. They are equally prestigious as winning an Oscar in the United States. Okay. So this film being Bengali English, having been selected in Atlanta, True. was a very monumental, wonderful thing Yes, of course. for the team. అయితే మీరు తెలుగులో కూడా చేశారు కదా షార్ట్ ఫిల్మ్స్. అదే యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఒక తెలుగు ఫిల్మ్ దాట్స్ యాక్చువల్లీ తమాష్ కదా వాళ్ళు పిలిచారు అనేసరి ప్రియ గారు మా దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉంది మేము యూ వర్ గోయింగ్ టు ఈమెయిల్ ఇట్ టు యూ మీరు please read it and tell us what you think. So I opened my email and then I was like, ఇది Malayali. I said, you're telling me you want me to do a Telugu film? Me andaru Malayali. Like the whole team, the writer, the director, the producer, andaru Malayali. I said, Malayali is not my mother tongue. Nenu Telugu matladtanu. Okay. Also, nenu chaduvtanu and rastanu. Oh, because nice. University lo, my university lo classes unnai. Oh. We had classes. Okay. So I took the classes because I thought it was very important. Yes, it's true. So I called them back and they said, well, we like you. Priya Garu, we like you, so we're changing the film to Telugu. Wow. That's a great thing actually. That was... Because వాళ్ళకి ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ అన్ని రెడీ ఉంటాయి. So how come they change it for you? It's a great thing actually. I thought it was a flattering thing, Yes, true. It was such a flattering thing. And basically, I said, why are you doing this? I'm sure you can find other True.
Malayali actresses who look similar to me and are here, or in England or India. True. And they just settled in. They just said, we like your work. We've seen your work. Idi mee role andi. Ante. Me role. So just say yes. Me fix అయిపోయారు వాళ్ళు already. So they fixed, and then when I was in Chicago for the Chicago South Asian Film Festival, alage oka Bengali screenwriter, he approached me and aina annaru. He said, I have written a script. It's a comedy. Nenu Bengali English lo rasanu, but I just saw 2 of your films here, and I want to talk to you about changing it to Telugu American. నైస్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే చాలు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఉంటారు దాని మీద, వాళ్ళు కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ అన్నీ మళ్ళీ తెలుగులో చేయాలి. అలాంటిది మీ యాక్టింగ్ నచ్చి మీరు నచ్చి వాళ్ళు కంప్లీట్ దాన్ని మలయాళీ నుంచి తెలుగుకి చేశారంటే ఇట్స్ రియల్లీ ఎ గ్రేట్ థింగ్, అండ్ దే డెఫినెట్లీ వాల్యూడ్ యువర్ వర్క్. Right. And so I'm again, adrushtam, అని చెప్పాలి, grace, puja, punaskaram. I mean, you never know, kada? Yes. And so from that perspective, again, bringing na Telugu heritage, na stories, my family experiences from, being from the Telugu part of India. I think that's just really great. True. And I'm very pleased that other filmmakers are seeing that and saying, wow, let's just do this. True, yeah. Actually, I have a question that ఇప్పుడు ఎమర్జింగ్, ఇప్పుడు రాబోయే లైక్ కొత్త యాక్టర్స్కి యాక్ట్రెసెస్కి అంటే మిమ్మల్ని చూసి పెరుగుండొచ్చు, కొంతమంది మీతో పాటు ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ దే వాంట్ టు కమ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ, వాట్ అడ్వైస్ డు యూ వాంట్ టు గివ్ టు దెమ్ సో దట్ ఇప్పుడు మీలాగా ఎవరైతే మలయాళం మూవీ నుంచి వాళ్ళు తెలుగుకి దాన్ని షిఫ్ట్ చేశారో అంత ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి అంటే మీరు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? హౌ లైక్ they start their career or whatever? Well, modatlo, if we're talking about chinnavalu, right? Let's talk about, let's say, the teens or something. The teens or something. Kada? Because for me, I'm very active in our temple. We have a Venkateshwara Swami temple near my house. So, I know the kids, I know the community, I know the Telugu people. And so about once every 3 months, somebody will definitely, Priya aunty, can I come over? Matladali. Naku, I'm passionate about being an actress. This whole thing. That's so they come. And I want to be very clear about this. I received my undergraduate degree in engineering. I have an undergraduate degree in industrial engineering. I have minors in labor economics and mathematics, because the business is very unpredictable. True. That's 100% true. If you want to be eating every day, this is not the business to be in. I'm saying this. So first advice, please get a real job. Chakaga chadukoవాలి. You have to make money. You need to be able to buy your house. That's the first thing. Yes. Now, once you get past that, you have to still study the craft. Kada, even now, I have an acting coach in New York. I work very, very closely with. When I'm not doing a project or reading scripts, I'm still in, taking acting classes or taking private lessons. That's the first thing. Yes. Number 2, best advice that other actors gave me was watch every show. చూస్తూ ఉంటే they will know what is going on. You know what's happening on TV or on film, and then inkoti, then roju alochinchukoni, then you understand, what type of changes are happening in society, what type of stories are being told, what part of my personality is matching to the character. To the character, or how do I bring that part of myself to the character? Yes. So I think you still have to study the craft. Yes. And you need to understand where you fit in the craft. Definitely. Like, I mean, are you going to be Aishwarya Rai or are you going to be Mindy Kaling? Yes. Right? Or Priyanka Chopra? Yeah. Or what I also tell people is you have to be you. See, I'm Priya Deva. This is what you get. Yes, absolutely. This genuine ga, I bring Priya Deva to the role. Yes. And then from there, we create the role. Exactly. So be very true and genuine to yourself, but you still have to study. There's no easy breaks. Yes. It is luck meets opportunity meets preparedness. True.
మన హార్డ్ వర్క్ తోటి లక్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. బికాస్ అన్లెస్ మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా లక్ లేనిదే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడం చాలా కష్టం. ఐ నో. But luck has nothing to do with your education. So if you're an engineer or you're computer science or you're a teacher or something, there's no luck in that. You just study hard, do your exams and get a job. Yes, definitely. This business is different. Yes. This is based completely. I mean, you could be an excellent actor, and you would go to every single class, every single acting school, have the best coaches, but if you don't get the break, then what? Really bad luck. Definitely. You know, if the person has like that passion, like I'm going to use an example. Mirabai, she had so much love for Lord Krishna. Yes. Right? Like just that, to leave her family, they were trying to kill her and poison her. So much devoted. And she was such a bhakti, with that deep love for him. Then what did she do? She wrote such beautiful bhajans. Yes. Kirtan, the bhajans, the samskaram, the smriti, all of that. Because she did it from inside. And she didn't care. True. No, but I don't need to be famous. I'm going to sit under this tree. I'm going to wear the same chira 24/7. Yeah. But I'm going to do this. True. That's called devotion. And that's devotion. So if you're devoted to this, then it doesn't matter whether you're on Netflix or you're doing a community play. True. So that is truly my advice. Really understand if you want to do this. If you're doing this for fame and fortune. So what is the difference between Indian thing? Ikkada Indialo director chustaru or producer kuda they select the cast, but here it is different kada manaki. I have many Bombay filmmaker friends kada, and they also use casting directors. Yes. Like for the big films. True. And even for like the indie films. Like for instance, you have Netflix India, Netflix Amazon, Hotstar, Disney Hotstar. Yes. You all have, in India, there are casting directors and you go through that process. Yeah. But at the end, it is the director and the producers that make the selection. Even here, it's the same way. Okay. So, and then at the end, it is the producers and the directors. So that is the similarity there. Maybe the difference is that India there is no diversity. Yeah. Kada India Indian stories, Indian actors. Yes. Ante. Yes. Telugu, right? Telugu film, Telugu actors. Telugu TV show, serial, Telugu actors. No. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే there are so many other languages people కూడా వచ్చి ఇప్పుడు they are acting into the. They can cross over, right? Kada, I mean, like think about it. But not like other countries. Yeah, you're not going to get other countries. You're not going to get that diversity, right? Yeah. I mean, the most diversity you'll get is if, and this is already happening for me, when Telugu filmmakers reach out to me and say, you know what, we need an NRI character. Because you're not some... Telugu guy, Telugu common ga chala mandi, the husband is from India, but is married to an NRI wife, kada? Yeah. That's very common. I mean, half of my Telugu friends are like that. Their husbands are from India. And then the other half have either American husbands or they have Telugu American or a Gujarati American or whatnot. So those stories are coming to the front. So the most diversity you'll get in India is you'll say, oh, hey, Priya Deva, Priya's going to play the NRI wife. Okay. Or, the NRI Pinni or the NRI Atya or the Dodama or something like that. Yeah. So here, though, still there is, people like to see the diversity. యా హియర్ అంటే యూజువల్లీ మనకి ఎక్కువ మన మూవీస్లో లైక్ ఇండియాలో ఉండే తెలుగు మూవీస్ కానీ లేకపోతే బాలీవుడ్ ఎనీథింగ్ దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళ స్టోరీ అలా ఉంటుంది. దే క్యాన్ టేక్ సమ్ అదర్ కంట్రీ గాయ్ ఆ ప్లేస్లోకి తీసుకోలేరు కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ స్టోరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. లైక్ ఏంటంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ యాజ్ యూ సెడ్ డైవర్సిటీ. They have so many characters involved. అంటే ఒక other like some Chinese, some Korean or something. చాలా మంది ఉంటారు. So because it's common, right? Yes. Here, it's common to see a diverse face in the American community. Yes. India lo ledu. Why? We don't need it. Yes, we don't need it. We have our own people. Yes. And we have lots of us. But this country, because the face is so different, kada, that's the biggest difference. Yes. So then, in some ways, we have more opportunity to have diverse roles, to play the different types of roles here in the US. Yes. So, if oka Telugu actress అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్నారు. So,
అంటే ఇఫ్ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లైక్ నేను నా యాక్టింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇన్ మై మిడిల్ ఏజ్. సో నాకు ఇండియన్ యాక్సెంట్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్. సో డూ దే లైక్ గివ్ మీ అ రోల్? సో you know what happens for us is, so the TV show is developed or the film script ఉంటుంది, అందులో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు, అప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ పేరు ఉంటుంది, and then they have this like 4-sentence description of that character. Okay, let's say they say the name is Meena. Beside it they'll tell you if you're an immigrant or you're a South Asian American. Okay. Right there you know. Yes. If you're going to have an Indian accent or you're going to speak like I do with an American accent. Yes. Which is called standard American accent. True. For me, I sometimes am asked to do my audition with my standard accent, which is standard American, which is what I'm speaking to right now. Yes. Or they'll say, oh, so Priya, we'd like you to speak with a little bit of a New Delhi, a very educated, rich New Delhi, little bit of a British accent, and if you could do that, we'd like to hear the role with that type of accent. Okay. And do you have any dream role? Up until now, I've played a lot of everybody, so I've been very happy with that. That's been fun. But I would love to play like an action type of role, right? Okay. Like a little bit of dushum fighting and excitement, and maybe shoot a gun. Some powerful like a powerful action role, and not the woman who's being saved by the man. Yeah. Please. You know, I'd like to kind of fight beside the man. Yeah, you know, definitely. that type of thing. అంటే చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా మూవీస్లో రీసెంట్గా అండ్ ఇప్పుడు కూడా అప్కమింగ్ మూవీస్లో కూడా చాలా రోల్స్, ఉమెన్ లీడ్ రోల్స్ ఉన్నాయి చాలా. లైక్ యాక్షన్లో ఉమెన్ ఆర్ ద లీడ్ టు ఫైట్ ఆర్ సంథింగ్, ఇలాంటి యాక్షన్ చేస్తున్నారు. సో it should be into your bucket also. Yeah, I think it would be so much fun. And then here's another thing, you know, it's interesting because one good thing that's happening, whether it's film industry here or in India or in China or in Europe, is there are women who are middle-aged but are still extremely powerful, right? Definitely. You know, there is no age restriction. అంటే మనకి ఏజ్ ఇస్ నాట్ ద లిమిట్ కదా. సో ఏ ఏజ్ అయినా సరే మనలో ఆ పవర్ ఉండాలి, ఆ గ్రేస్ ఉండాలి. సో అయినా డెఫినెట్లీ మీలో ఆ గ్రేస్ నాకు కనిపిస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ మీరు దానికి వెళ్తారు. ఐ విష్ యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ యువర్ డ్రీమ్ రోల్ మీరు చేస్తారు ఖచ్చితంగా. సో well, hopefully you and all of your audience will see me soon in hopefully a Telugu film, you know, being filmed in, you know, in India, where I speak Telugu with an American accent. No, it's not a problem. Actually, మీరు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా, దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇండియన్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయి దే ఆర్ లీస్ట్ బాదర్డ్ వాళ్ళ కిడ్స్ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు లేదా అని. బట్ బీయింగ్ అంటే ఇండియన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి మీరు ఇక్కడ కెనడాలో పుట్టిన, ఇక్కడ పెరిగిన, యుఎస్లో పెరిగిన, యూఆర్ స్టిల్ టాకింగ్ తెలుగు అండ్ you told me that you can read and write as well, right? Yeah. So that's a great thing. ఎందుకంటే you are still మీ roots ని మీరు ఇంకా గుర్తు పెట్టుకున్నారు. You have all the so అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే we have to be proud to be an Indian కదా. Right. So. And there's nothing wrong with it. And inkoti about Telugu, it's so adi ento mukyam that you speak Telugu or Hindi or French or you know, another language, because you know it gives you inko perspective kada, because we'll say things Telugulo like dukkam. How do you say that in English? Sadness. Is it though? It takes don't about have a feel emotion, right? Dukkam ga undi. If you think about it, bada is I don't feel well, or do I not feel well emotionally? Kada. In English, we have to use a dictionary and have 50 words to explain one way we say it in Telugu that describes the moment.
And that is why I think bilingual actors and trilingual actors, particularly India nunchi we have ancient languages kada. Telugu is a derivative of Pali. Adi paatakalam language. So అందులో కథలు ఉన్నాయి. And you think differently and you're able to express differently, which then brings more of a humanity to the role. That's why it's important. యా యాక్చువల్లీ మీ దగ్గర నుంచి చాలా తెలుసుకున్నాను. అంటే చాలామంది హూ ఫర్గెట్ దేర్ రూట్స్, వాళ్ళు మర్చిపోయిన వాళ్ళందరూ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది మర్చిపోతారు, కానీ బట్ మీరు అసలు మర్చిపోలేదు, నాకు అర్థమవుతుంది మీ మాటల్లోనే. యు స్టిల్ రిమెంబర్ దాట్, యు స్టిల్ అంటే ఇంకా ఆ కల్చర్ని మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నందుకు వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండి. డెఫినెట్లీ. Well, chala thanks. I really, as a child, I went to Vijayawada. I would go to Bama Vaipu, inti villages. So I've grown up seeing India change. ఇప్పటికి విజిట్ చేస్తారా? Oh, of course. December lo oka month I was in Hyderabad. Okay. And appudu also I took a trip to Tirupati, and then I was in Nellore district. And I also am follower of Karnamayi. Oh. She's my guru. So nenu oka week teeskuni I went for her meditation retreat. Amma ashram lo. Okay. And that's the ashram where Mahamuni Agastya did his tapas. True. Yeah. And for me, when I go, because we're here, but when I go there and I just look around and I look like everybody else. Yes. Until I open my mouth. Yeah. Yes, They of don't course. want We don't look American with our faces. We look American. అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము అనేది when you talk, especially I don't have నాకు అమెరికన్ యాక్సెంట్ లేదు, because I'm not born here, but you are born here and brought up here. So మీకు ఖచ్చితంగా మీరు మాట్లాడితే obviously తెలిసిపోతుంది. Obvious గా అందరికీ తెలుసు. కానీ when you go to India and you go to whether it's Telangana or Andhra Pradesh, you know how warm people are. Yeah. అందరూ ఎంత అఫెక్షనేట్ గా ఉంటారు, చాలా మంచి వాళ్ళు. And they're so, it makes you just feel so good. Yeah. Right? Because I come and I speak Telugu in an accent and it doesn't matter. They don't care. They're like, oh, Telugu avida. Yeah, at least Telugu you know Telugu, and మీరు ట్రై చేస్తున్నారు ఆ తెలుగు మాట్లాడడానికి. మీరు అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి నేను చూస్తున్నాను కదా ఎంత బాగా ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఒక చిన్న వర్డ్ నుంచి. ఇట్స్ సో గుడ్ అండి. Well, thank you so much. సో ఇప్పుడు మీ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ 2-3 చెప్పారు. సో ఇంకా ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా? సో ఇవి కాకుండా ఇంకేం నెక్స్ట్? 3 films I'm promoting. కాదు. Actually 4 films. So మీరు మెన్షన్ చేశారు Asha, the Bengali, it's a drama. Then the second film is Cowboys and Hindus kada. That also has been selected in Oscar qualifying film festivals, but that's also from short film becoming a feature film. Oh, okay. With Adil Hussain. Okay. Then Inkoi Mala, this horror film that'll be in New York, which is a big deal for American audiences. Because America lo Indians in a horror film is unheard of. Kada? India lo we have lots, whether the Telugu or Kannadiga or Malayali or Hindi, we have them. That's no big deal. But here they're like, wow, Indians in a horror film. And a film about tantra and voodoo. Oh, very creative yes. Screenplay. So I have that. Now in Inkoti, I have a Tamil English TV show that's coming out during Diwali. Peru Diwali Dilemma. Oh. And it's on YouTube. Okay. And it's absolutely delightful. And the other films, adi ekkada chudochu ma audience okavela? So ippudu no one can see anything right now because everything is on contract going to the film festivals. Film festivals tarvata, like Asha, actually I can't even say because it's all like they're in preliminary distribution agreements. Right. So. But once it's released, you and I are going to be talking. So I'll tell you and you can tell all of them. Yes. Absolutely. Right? We are waiting for all those projects of you. మేము కూడా చూడాలనుకుంటున్నాము. సో ఇంకా మీ ఆల్రెడీ ఉన్న మూవీస్ ఏమన్నా ఉంటే ప్లీజ్ మాకు చెప్పండి, సో దట్ మా ఆడియన్స్ వెళ్ళి చూసి మీ గురించి తెలుసుకుంటారు. Sure. One that's చాలా సరదాగా ఉంటుంది is Curry Scent. Okay.
Adi for the States, it's on Apple TV, it's on Hulu, ఓకే but YouTube lo undi. Okay. So Curry Scent. ఓకే I think that's a lot of fun. India Sweets and Spices, of course, with Manisha Koirala and Adil Hussain. That's on Amazon. అమెజాన్లో That's also a lot of fun. Nice. We all play these awful aunties. కొన్ని మూవీస్ ఎలా అంటే ఓన్లీ దే ఆర్ అంటే అవైలబుల్ ఇక్కడ యుఎస్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇండియాలో అవైలబుల్ ఉండవు. Ade, so nenu anukuntunnanu, I think you can definitely get Curry Scent on YouTube. So Okay. that's YouTube aithe it's a- international. Ade. yeah. And A Diwali Dilemma. ఓకే A Diwali Dilemma definite ga YouTube lo untundi. Untundi. Curry Scent untundi. A Diwali Dilemma is dropping October 20th. Okay. Dani అందులో నేను I'm playing a old party, a Okay. Tamil party. బామ్మ. Bammagaru. A Tamil Bammagaru. ఓకే So speaking English and Tamil. యా యా So what you're seeing, I look like this. That's not how I look like in that TV show. యా ఆఫ్ కోర్స్ అంటే మన ఫీచర్స్ అన్ని మారిపోతాయి ఆబ్వియస్ గా, మనం డ్రెస్సింగ్ ని బట్టి మనం కనిపించేది మారుతుంది కదా. సో Of course. డెఫినెట్లీ అయితే నేను చూస్తాను. ఐ థింక్ ఐ సా సమ్ క్లిప్స్ బట్ ఐ కుడెంట్ లైక్ వాచ్ కంప్లీట్లీ. సో నేను కూడా వెళ్ళి ఒకసారి మొత్తం చూస్తాను ఏవైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో డెఫినెట్లీ. And Instagram lo, so నాకు Instagram account ఉంది కదా. So that's my professional Instagram. అందులో trailers ఉన్నాయి of a lot of my ఐ థింక్ ఐ projects. సా దెమ్. అవి Yeah. చూసాను, నేను ట్రైలర్స్ అవి చూసాను ఆల్రెడీ. Yeah, so we just have to So, wait. Patient గా ఉంటే అన్నివి they'll come out, but Yeah. that's just the business. It's the way the business is. చుట్టూ అదే. సో అదే ఇప్పుడు ఏ యాక్టర్స్ వచ్చినా ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేసినా వాళ్ళకున్న లిమిట్స్ వరకు వాళ్ళు చెప్తారు. దే ఆడియన్స్ నీడ్ టు వెయిట్ కదా, అది వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. సో మేము కూడా పేషెన్స్గా వెయిట్ చేస్తాము మీ మూవీస్ కోసము, మీ ఫీచర్డ్ ఫిల్మ్స్ కోసము డెఫినెట్లీ. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఇందాక ఇండియన్ డైరెక్టర్స్ తోటి గురించి చెప్పారు, బట్ ఇక్కడ ఇంకా లైక్ యుఎస్లో ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇంటర్నేషనల్ యాక్టర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్తో కానీ మీరు వర్క్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? మీ డ్రీమ్ ఉందా? Oh yeah, I want good scripts. అఫ్ కోర్స్ Right? ఎవరైనా గుడ్ స్క్రిప్ట్ Right? So good scripts, but also to get away from the stereotyping of an Indian. So those types, because we have other stories. Yes. We're not all happy, successful people. అవును. సో అంటే యూజువల్లీ ఇప్పుడు ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఆర్ ఉమెన్ వాళ్ళు కనుక ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అంటే మీరు అన్నట్టు ఇందాక అవన్నీ అట్లీస్ట్ కొన్ని స్కిల్స్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి కదా. సో అంటే చాలామంది ఆలోచిస్తారు, భయపడతారు, లైక్ రావాలా, ఇది నాకు సూట్ అవుతుందా లేదా అని. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? Again, doing the community things and doing the community films, short films, volunteer films, ఎస్ ఎస్. because then you'll learn whether you want to do it or not. అంటే చిన్న వాటి నుంచి స్టార్ట్ చేయమంటారు. నాట్ లైక్ నేను డైరెక్ట్గా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతానని కాకుండా, డూ సంథింగ్, నీకు అప్రోచ్ అయిన దాన్ని నువ్వు యూస్ చేసుకుని యూ జస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్. సో So inkoti, some people oka idea unte write the script and then join a script. Like there's book club kada, there's the book clubs. There's lots of clubs where you come and then everybody reads each other's short scripts and then they give suggestions and ideas. ఎస్ ఎస్ ఎస్. And then produce chey. అవును. Do it yourself. Do it intlo chey. అంటే ఇప్పుడు రీల్స్ చేస్తుంటారు చాలా మంది. Ade chala mandi reels chestaru, but reels are what limited Not to your own 30 voice. seconds, right? Yeah, It's 30 seconds or dub chestunaru. అవునవును. That's one difference. ఎస్ ఎస్ ఎస్. Actually, అండ్ మనకి ఇండియాలో ఇప్పుడు మన మూవీస్ అన్నిటికీ చాలా మట్టుకు డబ్బింగ్ ఉంటాయి, లైక్ అదర్ వాయిసెస్. అంటే ఇప్పుడు నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, సో ఇఫ్ నా వాయిస్ అక్కడ సెట్ కాకపోతే ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి నాకు వాయిస్ ఇస్తారు. బట్ మనకి ఇక్కడ యుఎస్లో మోస్ట్ అంటే నాట్ మోస్ట్ లైక్ everything. no, you cannot dub here. Yeah, everything is self. They self will. voice. You absolutely. That is the difference. Actually, that's right that you brought that up. I think Yeah. is 100% truthful. There is no dubbing here. True. It is your voice. Yes. You have to remember the lines. Yes. You have to do it on set at that time. And when with the accent they want, వాళ్ళకి కావాల్సిన exact accent. exactly the way they want. Yes. So it's a tough thing. ఇక్కడ మెయిన్ అది చాలా. That's the biggest one. There's no dubbing. And there's no, నేను మర్చిపోయాను, ఆ లైన్ మర్చిపోయాను, ఓ పర్వాలేదు నేను డబ్ చేస్తాను, No, or no. నేను తర్వాత ADR లో మేము చేస్తాము.
Yeah. No, 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 no. అందుకే ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఖచ్చితంగా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనకి ఆపర్చునిటీ రావడం ఒకటి, మనం దాన్ని యూస్ చేసుకుని దాని వరకు వెళ్ళడం ఒకటి, ఇట్స్ అ బిగ్ డీల్ కదా మనకి ఇక్కడ. Yeah. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు గెట్ ఇన్. మనకు అన్లెస్ మనకు అంత స్కిల్ ఉండి మనం దాని మీద వర్క్ చేయకపోతే మనం అక్కడి వరకు వెళ్ళలేము. Right. But don't you think it's the same in India? I mean, it's so funny because now I'm interviewing you. So, you know, now we're having That's India lo, don't you think like everything costs money, kada? Yeah. Every minute is Yeah. costing the production. అవును. So, even as an actor there, you can't come and forget your lines or No, not no, do it the way they're asking because you're going to do it later in the బట్ dub. యాక్చువల్లీ యాక్సెంట్ అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ వాళ్ళు హీరోయిన్ ఆర్ ఫీమేల్ లీడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె కనుక if she is from another language or so, Yeah, then that definite గా accent వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం కాదు అక్కడ. బట్ ఇక్కడ ఎలా అయినా సరే యాక్సెంట్ ఇస్ మస్ట్. It's a must. Yeah. సో అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి డబ్బింగ్, మాకు ఇండియాలో మనకి డబ్బింగ్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు లైన్స్ మర్చిపోకూడదు. డెఫినెట్లీ ఎక్కడైనా ఆ లైన్స్ మర్చిపోకూడదు బికాస్ వాళ్ళకి లిప్ సింక్ కూడా అవ్వాలి. అదే the lip has to అదే. సో బట్ అక్కడ కూడా చాలా మనకి ఇండియాలో చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. బట్ కొన్ని చిన్న చిన్నవి మనకి ఉంటాయి. సో ఇట్స్ యా. సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు అంటారు గ్రేస్ ఉంటుంది. సో ఇండియాలో వాళ్ళ కొంచెం గ్రేస్ ఉంటుంది. దే గివ్ యూ మోర్ రో. ఇక్కడ లేదు. when you come and they want that accent, you better deliver it. Yes. You have to deliver it. You know, don't go so far. Sometimes I will get auditions where walu southern accent adutaru. Okay. So if they say, it doesn't matter that you're Indian, you're ethnically ambiguous. Okay. Ade oka character definition undi. Ethnically ambiguous. Okay. Doesn't matter what your race is. When they see you on the screen, they don't know where you're from. Okay. Right? Okay. So for me, particularly, I can look Mexican American. I can look like a Southern Spaniard or someone from Morocco or Middle East. You know, I audition a lot for mana Musliman roles. Okay. Right? Yeah. Saudi, Moroccan, to play those roles. Okay. Or wearing hijab. And so if the viewer sees me in that movie, they don't know. They don't know that I'm a Telugu woman. అన్లెస్ అంటే ఒక ఇప్పుడు నేను చూసి మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టి ఐ థింక్ ఈవిడ ఇండియన్ అదే అలాగే అంటే సెల్ఫ్ అంటే ఒక ఇండియన్ చూసి ఇండియన్ అని గుర్తుపట్టడం తప్ప జనరల్ ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని అలా ఐడెంటిఫై చేయలేరు. Right. A general audience would say, because then they don't care. Exactly. Then they only care about your character. True. And that's a big thing now. Ethnically ambiguous. The ambiguity of you not knowing what part of the world you're from. Okay. చాలా మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాం మీ దగ్గర నుంచి అండ్ మీ గురించి చాలా తెలుసుకున్నాము. సో ఇక్కడ మీరు యుఎస్లో ఇంకా మంచి రోల్స్ చేయాలి అండ్ వచ్చి ఇండియాకి వచ్చి కూడా ఇండియాలో కూడా మంచి తెలుగు రోల్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ మీరు అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో చేయొచ్చు కానీ పర్టికులర్ గా బీయింగ్ తెలుగు it would be fun. It would be fun. And of course, like I said, you know, I'm very honest. నేను తెలుగు మాట్లాడతాను కానీ అమెరికన్ యాక్సెంట్ తోటి మాట్లాడతాను. That's it. That's my truth. So but there's so many of us, kada? Yes, you know, so in India, then they see someone like that, they're like, oh yeah, of course. You know, my Akkaya's daughter was born there. Yeah. My Pinni's daughter-in-law is from there. Ilaga, it's very common. అవును చాలా అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మనకి వరల్డ్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ కదా. సో మనం మీరు అక్కడ పుట్టి పెరిగారు, ఇక్కడ పెరిగారు, కెనడాలో పుట్టారు, ఇక్కడ పెరిగారు, అండ్ నేను ఇండియాలో పుట్టాను, ఇక్కడ ఐఎమ్ లివింగ్ హియర్. సో ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వీ హ్యావ్ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్, మీ గురించి చాలా తెలుసుకున్నాము. మా ఆడియన్స్కి మీరు ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. తెలుగు ఫిల్మ్స్లో మీరు వచ్చి మీరు చేయాలి డెఫినెట్లీ, తెలుగు డైరెక్టర్స్ తోటి, అక్కడ తెలుగు యాక్టర్. Definitely. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కనెక్టింగ్ విత్ అస్. ఇంత మంచి ఇంటర్వ్యూ మాకు ఇచ్చినందుకు, మీ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పినందుకు, అండ్ డెఫినెట్లీ వీ విష్ యూ అ గుడ్ లక్. Thank you from SumanTV audience and from me. Thank you so much. It's a pleasure meeting you. It's been very nice. Thank you so much. Namaste.